that coral reefs are very important to us because they protect our coasts from strong waves and they serve as shelter for many different species of fish. Without coral reefs, fish are left homeless and have no alternative barriers for strong waves. Ang coral reefs, ato yuning protektahan, aron isda mo sanay paugdaghan. Let's help conserve our coral reefs and stop destroying them. This friendly reminder is brought to you by the DevCom 122 class in partnership with the Climate Change, Agriculture and Food Security, Philippine Federation of Rural Broadcasters, Philippine Agricultural Journalists Incorporated, Department of Agriculture, and this station. Ako si Glenn Pajares, Vice President for Planning and Development. Para nako, DYDC FM gud ko. Ikaw sabha, Radyo Kalambuan yun na. DYDC FM. Your Development Campus Radio. Gusto ba nimo makatunog mga bag-ong butang? Ania na ang EDUCERE, ang programang maghisgot sa pinakabagong trend sa edukasyon, mga istoryang makahatag inspirasyon ug mga idea nga magtudlo kanimo og magtukod sa mas maayong kaugmaon. EDUCERE, matag una og ikatulo nga Biyernes sa bulan gikan sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Hatod kaninyo sa VSU Faculty of Education ug ning si Bianan. Good day, learners, educators, and listeners of Visayas State University. Welcome to EDUCERE, your educational and thought-provoking radio segment here on DYDZ 104.7, your development campus radio. This is EDUCERE. EDUCERE is a radio segment dedicated to raising awareness on pressing societal issues and encouraging critical reflection on the realities that shape our community and nation. Hello and welcome to our avid listeners of DYDC 104.7. You're tuned in to Usapang Palipunan, a segment of EDUCERE hosted by the Faculty of Teacher Education, Social Studies Faculty in partnership with the Interact Society. I am Sophia Loren Hipolito. I am Mildred Siarez. And I am Jay Bansale. Your anchors for EDUCERE. For the month of February 2026. Yes, right here on EDUCERE, your educational and developmental radio segment here on DYDC 104.7. So our topic for today is AI, fake news, and how to navigate information in the digital age. That's right. Today's discussion aims to help listeners understand how artificial intelligence, while innovative, may be used in ways that contribute to the spread of misinformation and the effects this can have on society. AI-generated content can be used to create and amplify false information, from misleading news articles to manipulate images or videos. When misinformation spreads, it can shape public opinion, influence decisions, and even affect relationships and community trust. Yes, I agree. But before we proceed, here's a quick disclaimer. So the views and examples discussed in this segment are intended solely for educational and awareness purposes. They are not meant to accuse, single out, or malign any individual, organization, or institution. So stay tuned, listeners, as we discuss how to critically evaluate the information and navigate digital content responsibly in an AI-driven environment. Alright, so mga ma'am and sir, good afternoon. Good afternoon, Sophia. Good afternoon sa ating mga avid listeners tira. Hello. So ma'am, basig na may gustong i-shout out. Okay, shout out to my first year social studies specializers na naakaroon sa akong classroom. Okay. Shout out sa ako mga occupants sa Mulberry Men's Dorm. Wow. The cleanest dormitory. Wow! Advertising! Advertising. So, kumusta man yung mga adlaw, ma'am and sir?
excited, Sophia, kay para sa atong AI topic. I am excited kung unsay padulngan ani niya kay I heard daghan na kayong mga students nga nang react, naghatag og opinions. No? Yes. How about you, sir? Kumusta mo adlaw? Kapoy, kay loaded ang bugus nga adlaw, but I was looking forward to this. This is my first time, I think. Wow, so no? wow. As far as I can remember, first time nila ako diri sa UIDC. Congrats, Sir Jay. Okay, so have you ever, or atong topic karon ma'am ay kay related sa artificial intelligence. So mga ma'am and sir, have you ever shared a post online sa bisag unsa nga platform, Facebook, YouTube, sa Instagram if ever na mo Instagram. So have you ever shared a post online and later found out it wasn't true the eye? So if naka-share na mo, what happened man during that time? Answer. Actually, wala ko experience, no? Kay rarely, panagsara kay kung mag-post sa Facebook. I do my day only, but not posting in Facebook. Jud nga kanang mag-compose or mag-share, probably. Kung sharing, it's more on religious context. Pero, there was this reels nga akong gitanaw. Nalingaw ko sa reels, I thought nga tinuod siya, pero ingunay na ko anak, nilabay ra siya. Yun siya, ma, AI na. Hala. Oh, So, mas nakibaw pa yung mga anak, ma'am. Nga AI to, siya. ma'am. Okay. Diba, the AI, mura siya ni blend in. Hindi mo siya makita nga kanang lahi na di ay. Nagto ka nga, usual gihapon siya, real gihapon siya, pero AI na da ito. Diba? So, how about you, sir? Have you ever shared a post online? Murag same po niya sa experience ni Ma'am Siarez. No, seldom man lang po kong mag-share, and mostly ang ako mga i-share is into entertainment, into music, into movies. So seldom lang po ko mag-share og something political in nature kay base babash po taan na online. Mo ako gi-prevent po may nabo sa ako aba. Okay, so sa ako po kay sir, murag nato instance sad nga wala nun ko naka-share, pero nakita ko post. Kato sa post na siya kana ang iya set up kay kuan gani like sa news siya nga kuan, then naiduha ka anchors, then ako mismo kay baw ko nga AI jud to siya kay kanang ang kuan gani ma'am like naay mga like na jud siya mga kanang images or na siya mga kuan nga maklaro jud ni mga AI, then ang ilang gikuan kay naa daw upcoming nga bagyo. Do sila nag-weather kanang weather forecasting iya na. Then ang ako nga kay bawo nga AI, murag na curious po kung sa kay reaction sa mga tao ani sa comment section. Then ang mga reaction dito nang gipanik in town sila. And this is very common, no? Kanang mga naay bati nga panahon sakyan dayon. Yes. Na dayon AI nga i-posting, tapos people do panic buying and all. Nya, nakuan po jud dito ma'am nga kanang please comment down below if you want to know if asa ang center sa Bagyo ingana. So amo to kay please kuan na kay kanang asa man jud ay ang center kay magpalit na mi og kuan ingana. So nagpanic jud sila. So murag makaingon jud ko nga anang grabe pod ang epekto ba sa AI sa ang effect decision making. Ang effect niya lasting magud kay people had been overcoming from the pandemic. Lisod jud kayo ang panahon kung wala kay mga resources, di ba? So nakasuway na ang mga tao, grabe nga mga bagyo nga kanang di jud kay siya kanang grabe effect sa humanity. That's the reason why dili na sila gusto nga makasuway taon niya kung posting lang, simple posting of an AI nga dili tinuod. AI generated video probably kay dako na kay siyang impact sa mga tao kay syempre nakasuway na sila, dili na sila gusto mahitabuan nagbalik bati ilang experience inana, no? So unsaon man ni nato pag stop ang very unstoppable growth of AI by which mostly Filipinos rely so much on it. Yes, sige, labi na kay Sir Jay. We're so exposed naman gud sa social media po dron, and most commonly sa social media dud nato ma-encounter kining mga AI, kining mga fake news. So natay ko andiri question ma'am nga ato gina-post, then ato gipaansiran sa atong mga Interact Society students. Okay. Pero before sa tamo basa sa ato ang mga answers sa
mga Interact Society students. Ako sang i-shout out si Ma'am Eunice Balondo Garcia. Ingon siya, hi! Hello. Shout out kayo mga kasuksay. Grabe ka supportive si Ma'am Eunice. Nakapasad si Angelica Serrato. Shout out from Jamela Piastro and Angelica Serrato, Sockstad, second year. Okay, love kay ni Ma'am Eunice ang topic. Ingon sad si Anea Loreto Heka. Si Anja naman, Anya. Okay, relate kaayo siya ni Ma'am Siarez. Okay, sometimes lisod na i-differentiate kung AI ba or dili ang mga reels sa FB. Pero ang ako mga anak, grabe ka, maayo dyan kayo mo identify AI. Yan nilaging dili kayo ta teki-teki. Okay, ingon sad si Loida, shout out from Loida Libardo of Sockstad, second year. So, keep your comments flowing lang, no? Kay amo na siyang basahon in a while. So, balik ta, Sophia. Unsa tayo mong diingon? Well, I think that makes sense po, ma'am, no? Kung anong mas kay ba ang imong anak, ma'am, nga AI na siya kay kami mong good ma'am sa among generation. Yeah. Ay! Kami mong good ma'am. Unsa kaya nga generation? Gen Z? Gen Z ba taon? Gen Z pa di daw mi, ma'am. Gen So, Z pa mo? kami mong good ma'am kay nagdako mong good mi sa social media. So, mas exposed me sa kung unsay mga anong social media. So, it's easier for us to identify or to kuan nga, uy, kini AI ni siya, uy, kini kay kuan tinuod ni siya, nga na. Pero, lagi, need to gyapon siya ka ng critical thinking, yan na. So, natay mga, sa ginangon po na po ganina, so, natay mga questions nga gi-post, then gipa-answer sa atong mga Interact Society students. So, kaway-kaway sa atong mga kasuksay dira. So, ang atong first question, mga ma'am and sir, kay what is more dangerous? Fake news created by humans or AI-generated fake content, and why? Wow. So we have here our first response. Both are dangerous. Yes. So we have here our is first response. the higher evil? Yes. Which fake news or the AI-generated fake content? Yes. Fake news nga gi-create sa humans or AI-generated fake content? Yes. Okay. So we have here our first response. So it's from Nizzy Ann. So ano siya mga ma'am and sir? AI-generated fake news is a little bit more dangerous because AI was made out of the internet or basically where it literally started. Most of the videos or images are now generated by AI na. Nga sometimes, hindi mo naman notice yung difference because Correct. even branded products or famous broadcasting network are also using it na rin. On the other hand, fake news created by humans can be slightly more noticeable, like for example, the spelling or grammar that they've used or even a proof of photo na screenshot lang kung saan-saan na website. Correct. So according to her mga mom and sir, it's really difficult na daw to notice the difference kay even daw mga branded products or famous broadcasting networks are using na it kanang ato makita nga mga dagko nga mga posters, mga advertisements. So di ba some of them are using na to kanang advertise inga na. So di ba it's like for example sa mga burger kanang mga advertisement inga na di ba. So abi nimo ang kana nga burger kay arang lami ajud kay arang baga sa pati, arang baga sa mga reaction nga lamion jud kay nila pagkaon pero expectation versus reality dito. Expectation versus reality jud ka. Nagtuka yung nakadakaw nga kanang plate jud kaayo ka size nga kanang burger niya tapos kuha na day siya kanang gamay ra day kaayo, di ba? So kita ra giilad. Sige. So ikaw sir sa imong experience sir Jay so far, so is it kanang easier for you ba to identify if AI generated ba ang imong mga ma-scroll sa Facebook sir, ma-scroll sa YouTube, nga na sir? Well, sa tuod lang, napaka difficulty of identifying asa ang AI-generated, asa ang dili AI-generated. So ako na lang, dili ko mahilig mag-share about especially nga dili ko ka-differentiate asa ang tuod, asa ang dili. So, Sir Murag, nagpailan niya siya sa itong edad, Sir Jay. Mao na siya, ma'am. Siguro na po'y, kuha niya ni ma'am no, na po'y, mga ma'am sir, na po'y epekto nga niyang atong education, since mga teachers man jud ta ma'am sir no, kay sa una mong good, ang wala pa mong good ning kining media information literacy, wala pa ni siya. So, sa amo mong good, ay sa
amo pod nga as students kay di ba ginatawag na mig 21st century learners. So sa DepEd pa lang, grade 12 pa lang mi na nami media and information literacy. Sa karong college Kami, dili wala sa niya na. university na ami literacy gihapon, labi na kitang mga education na atay Fred nga mag-tackle about literacy. So it's kuan pod nga na pud may advantage sa among part in terms of educational nga kanang kahibalo ingana kay lagi we are being taught naman may mga learnings about ingana nga mga butang-butang. Kay ginatudloan gud mi sa mo mga the best teachers sa FTE. Sige. So, makasana all na lang taan ni Sir Jay, pero di ta magpalupig, Sir. Di ta magpalupig ani Okay, nila, ma'am. So no? another response, ma'am, from one of our students, si Kenneth. Okay, ingon ni Kenneth, pareho silang delikado pero mas paspas o mas lisod maila ng AI fake news. Kay human-created misinformation is often driven by political or financial motives, especially during elections and national issues in which sometimes we can identify. However, labi na sa Philippines, AI-generated fake content can be more alarming because it spreads very quickly on platforms like Facebook and TikTok, where many Filipinos consume news daily, and AI can produce realistic fake videos, images, and statements nga makailad. Most especially sa mga parents and dili ka identify og AI results nga bisan iro nga mulupad tuuhan dayon sadly even mga naas taas nga position ay i-justify or mutuupod sa AI fake news. So any comment, Miss Hipolito, on this? Okay, so What can about be Ma'am more Siarez? alarming. Ako na ako'y ako'y kahatag nga tips para makalikay ta, especially kita, Sir Jay, no? Pero dili lang kita, for everyone is siya. 10 simple tips for navigating information in the digital age, both AI generated and fake news. So first, kung sa may buhaton, think before you believe. Dili ta mo accept dayon anything we see online as true. Second, check the source. Make sure that the information comes from a trusted website, news outlet, or expert. Third, read beyond the headlines. Sometimes headlines can be misleading, so always read the full content. Fourth, look for evidence. Reliable information includes facts, data, and credible references. Fifth, cross-check the information. So, dili ra enough nga mananaw tag evidence, i-cross-check sa nato kung tinuod ba dyan siya, where it came from, trusted ba ang sources of the same story nga gi-report. Another is be careful with AI-generated content. AI can create realistic but incorrect text, images, or videos. So, naadjuday na mga diferensya. Always verify. So, that's the keyword. 7, watch out for deepfakes and edited media. Very, very difficult ni siguro sa ato as Sir Jay to look into it. Kay di na kayo taka-identify, edited ba ni or dili. Pero kanang nilupad nga iro, murag di sad may mutuwa na. No, if a video or photo looks strange or too shocking, double check. Pero kanang nilupad nga iro, di dyan na shocking, wrong na gina. Avoid sharing immediately. Pause before reposting. Make sure it's accurate first. 9th, be aware of your bias. Sometimes kita mismo na atay mga bias. Yes. We have our own opinion and then atong i-match and something to our opinion. So, beware of that. Next and last, it would be a responsible digital citizen, which means that you have to share only truthful and helpful information, no more, no less. Alright, so to all our avid listeners, please comment now if you have greetings and questions. We are live on air at 104.7 and via our online live stream at VSU DYDC. So our time now is 4:24 p.m. So time check is brought to you by DYDC, your development campus radio. We'll be right back after these few reminders. ID? Saan man nina ako pagsulod karon? Tago lang sa akong likod. Mudi gani, mudungan taog dagahitaw. Ayaw lang pahalata. Be confident. Oy, day, asa man tong ID? Nawala lagi ya gahapon. Siguro sa tuyok to natagak.
Tayo kung pasad mo da, aron makasulod ka dere. Ay, kuya sad, uy. No ID, no entry. Do you know that ID badges serve the society in many purposes? It is an information gateway to major businesses and institutions. Not just that, it also helps people to feel welcomed and that they are being taken care of. Wearing your IDs at school is not a requirement, but a responsibility. A message of concern from DevCom 122 class, DAXO, and this station. Alis na po ako, ma. Hi, ganda. Anong number mo, miss? Saan punta mo, be? Hatid na kita, sexy. Oh, ba't yung itsura mo? Nakakatakot. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas. Sobrang sama sa pakiramdam. Napapaisip ako minsan kung ano bang ginawa ko para gawin nila sa akin yon? Ayon sa Safe Spaces Act, RA number 11313, ang catcalling ay may multang 1,000 piso hanggang 10,000 piso. Maaari ring makulong ang catcallers ng 6 na araw hanggang 1 taon. Catcalling is not a compliment. It is a harassment. A message of concern from DevCom 122 class, DEXO, and this station. Alright, we're back. So you're still tuning in to EDUCERE only here on DYDZ 104.7. So before we continue, we would like to extend our warm greetings this Friday afternoon to the Dean of the Faculty of Teacher Education, Dr. Leo A. Mamolo. A special greeting also goes to the head of the Department of Secondary Education, Dr. Christy de Siarez. And of course, we acknowledge the head of the Department of Early Childhood Education, Dr. Rosario P. Avila. Our greetings also goes to the Principal of VSU Laboratory High School, Mr. Raymar Oria. Likewise, we extend our warm regards to the Director of the Institute of Human Kinetics, Dr. Siarez B. Limbo Rivera. And to all faculty members and staff of the Faculty of Teacher Education at VSU Main Campus, good day to all of you. We would also like to greet all birthday celebrators for this month. We wish you a very happy birthday and a year filled with joy. So happy birthday, Sir Jay! Oy, March! Belated happy birthday! Thank you! Happy birthday, Jessriel! Happy birthday, Jessriel! Jessriel also February. Happy birthday to Leanne and happy birthday to Leanne. me. Happy birthday, Sophia! Happy birthday to us! Okay, so- advance happy birthday to my daughter, to my youngest daughter, Frances Marian M. Siarez happy on birthday to March you. 18. Okay, so thank you for tuning in and we hope that you continue to enjoy EDUCERE right here on DYDZ 104.7. So ganina mga ma'am and sir, na-mention to nga kanang ang AI-generated fake content kuno can be more alarming because it spreads very quickly on platforms like Facebook and TikTok, where many Filipinos consumes news daily. So I think it makes sense ra pod mga ma'am and sir no kay these social media platforms are still business after all. So and also kung asa sila maka-gain og profit or unsa nga mga content maka-gain sila og profit, mao jud ang ilang i-promote kay dira man sila maka-korta, di ba? Kay after all kini nga mga platforms Financial business. motives. Yeah, financial motives sa gihapon and also kinisag nga mga platforms kay for entertainment. So di ba kung asa interested ang mga tao bisan pa man og AI na siya, bisan pa magdili na siya tinuod, mao jud gihapon ang mugawas sa atong timeline. May mugawas sa atong newsfeed kay ang algorithm. Lagi, Kung once mawi mong tan-aw na wala na nang gawas na ang tanan AI na po. Yes, puro sa pud AI ang manggawas katong mga irimang nga nangunsan-unsan. Ang lupad iring na nga pod. lutuon. Ang lutuon. Iring Okay, lutuon. another response coming from Anjanice. Ingon si Anjanice, AI-generated contents are also hinimura sa humans, though prompts and gikan ra gihapon sa mga tao ang idea. So, ingon na
may laki ang mga tao, no, about the content that is being generated. So in my opinion, both of them, fake news created by humans and AI generated fake content made by humans, are both dangerous. But AI generated contents, I think, is mas malala. Oh, bakit malala? Kasi nowadays daw, it looks so realistic na. It can imitate real people, ilahang faces, voices, and other personal traits, characteristics. And based on my observation karon, a lot of people can easily deceive sa mga ingana nga content. Samot ng mga tigulang. Uy, bundak, Sir Jay. Emphasize dyan. Eventually, kinsa na siya. Ikaw? Ako ba? Murag. Okay. Sige, ako na lang. Pwede. Ako na lang. Eventually, humans are responsible good for creating and spreading both the types. Yes, then, karon po na, napun-an na po, nagtikadamo ang mga platforms or mga applications or apps nga pwedeng makakreate of AI nga mga contents and nagtika-improve po ang mga futures. Kaya pwede nang nanay mga AI nga pwede nang sundugon imong kaugalingong tingog, imong kaugalingong Nagta kayong tanga, grabe na dyan ka-advance, grabe na dyan advance, pero maulagi. Kuya, usad siya. Yes, no? so, pero na po nagpalahi diri mga ma'am and sir, no? Ana siya nga, di ba mostly sa ato mga responses kay mas kuanjud, mas kanang dangerous daw ang AI generated content. So, na po nagpalahi diri mga ma'am sir, ana siya nga, para nako, mas dangerous ang fake news created by humans because people intentionally create it to manipulate others. Na ay clear intention to deceive, especially for political or personal gain. Although AI-generated content is powerful and fast, people still control and use AI. So in the end, humans are responsible. Mao nga mas delikado gihapon ang tao nga naay daotang tuyo kaysa sa teknolohiya mismo. Oh, diba? Tinuod sad kay sakto man sad, pero maulagi kinsa may manipulate sa AI. Ang tao ra gihapon. Kinsay nag-make, tao gihapon. But ang usapon niya important question ba, no? How can we help stop the spread of AI-generated fake news and ano ba? The spread of misinformation. So, I think kay kita, we have a big role jud as educators, diba, ma'am and sir, kay, diba, we are being taught na we should be the one nga dapat literate kay how can we teach literacy to our students if kita mismo mga teachers kay dili literate. Exactly, we cannot teach something that we don't know or we don't have. So in the first place dako jud tag role kitang mga teachers kay sa literate namin ni Sir Jayman. Dako mo jud nag-impact mga educators ingani sa pag-stop sa Actually, I think maglisod na tag-stop mga ma'am and sir, no? Kay murag di naman jud siya mapugnan kay mo nalagay nag-live naman ta sa digital age niya. Dako tag role or impact mga ma'am sir kay mag-base po sa katong gingon sa ka-parent during sa katong kanang parents consultation dito sa BL. Ana siya nga, ma'am, agaw ra bang anak ma'am no kay mas mutuo pa nimo kaysa namo na. So as teachers na jud tay big responsibility nga unsaon nato pag-teach sa atong mga estudyante nga to be literate enough or to think critically before mag-believe or mutuo sa mga contents nga ilang mas-scrollan online. Oo, mao to nga niingon si Kayla, no, kay gipangutana naman sa nato sa Soksay. Kasoksay. So ingon siya as a 21st century learner, unsa iya mabuhat to stop the spread, dili kuno niya ma-stop, pero she can help minimize the spread by being responsible online and promoting awareness. So siya mismo, be responsible online citizen, cyber citizen, and then promoting awareness as well. Another response ma'am from Janice, I think as a student, I can help na mag-stop ang pag-spread sa misinformation by reporting it on social media, no? Kaya sa social media, easily mag-spread ang infos, then verifying information from other reliable sources, and then educate
individuals politely. Okay, that was her answer. Like Iya yung politely. iya yung emphasize ang politely kay basig imong inaan imong classmate nga, uy, AI man na, kuan man na niya, isog imong approach, ma'am. Imbis iya kang sabton nga, iya kang tuuhan nga, AI na, iya ninong kang awayon. Magkaaway na noon, no? Away na noon, kay dili man polite ang pag-approach, so dapat politely sad, imong niya na-isog, siguro ma'am no nga, bay, AI man na bay, so yung tuuan na bay. So, if you could give one piece of advice about navigating information today, what would it be? Kung saan kang maayo ani, Ma'am Sophia? So, I think magod, so I believe, sir, nga ang atong mind, sir, we have this ability to filter things, diba? Ang ato mind mismo ang ato filter, so we must train our mind wisely on how to be critical, on how to evaluate informations, mga ingana, sir. So, I think, mo jud ako ika-advise nga, dili sa tanang panahon nga, kanang tuuhan nato dayon kung unsa ato mas scrollan kay lain-lain ba dagan ng utok sa tao, kung ang dagan sa utok ani nga tao kay ingani, then imo din tuuhan dayon nam kay own nga brain cells, nam kay own nga beliefs, na kay own nga perspective. So mo to think critically, so you have to train your mind wisely on how to kanang mo to evaluate yan. Ingon pagani ni Kenneth of BS and Social Studies 2 o second year, pause before you share. Okay. So we need to verify if ang source is reliable or not. And if it's reliable and if it does not harm, so pwede tingali nato i-share, no? But if dili ta sure sa ato source, so siguro dili nato i-share dayon, no? So what happens ka, sir, ma'am, ug sir, no, if ever usa kay may tab or usa pa kay pwede natong buhaton, ma'am, sir, if ever kanang kita mismo sa atong kaugalingon maka-scroll ta og mga ingana, so ato bang report, sir, or napakay future mga future ang atong mga platforms, ma'am, sir, no, nga kana bang ilang i-ban ang mga AI nga mga contents, kay I think wala kay pwede nilang ma-censor noon ang mga sensitive nga mga contents kay kanang ma-blurred, diba? Pero I think so far sa experience or sa kung ambot lang kung naa ba, pero so far makakuan ko nga feeling na ko wala kay nanaghan sila sa social media, no? Kung naay filter ana or naay makasend sila nga di nila ipadayon, din wala na siya sa social media. So mabitaw na siya ang nakapa-confuse ug maayo sa mga users sa social media, which one ang AI, which one ang dili, no? So ingon sad si si Dupal. Some means seek from the truth, not from what is popular. Sometimes mag-unata kung unsay sikat, unsay in, unsay trendy, pero dili na ta mo mind kung tinuod pa ba or dili na, no? Okay, according to Sam, I think Sam is from the freshman, no? First year ni siya. Don't just consume information, we need to examine it. Wow. No? Ma'am Siarez. So, dili sa ang mga first year, no, o mga second year, grabe ka interactive. Interact society gid sila na belong. Very good. Okay, so base pa sa gitubag ni Dupal, ma'am, no, nga kana seek from the truth, not from what is popular. Kay namugay instances nga kanang nati ginatawag og cloud chasing. Cloud chasing. Nga bisan pa man og kanang ang imong pagtuo kay dili jud kana like sukwahi or lahi imong pagtuo, pero tungod kay ang imong friends, ang imong family. You don't want to be bashed. Oh, you want to be bashed nga. Dili ka gusto nga makig-argue pa, makig-ingana pa. So, or you want to be accepted by your ingana, peers. mabilong ingana. So, nadyo impact ang atong environment or ang ato mga kanang kinsa ato makauban, ingana. So, nagyapon siya impact sa kung unsa nato pag ang handle og mga ingani nga mga informations. So unsaon ni nato pag battle, unsaon ni nato pag navigate, no? So probably number one is awareness. It's our strongest defense. So technology will continue to grow. AI cannot be stopped. Never can be stopped right now, I think. But misuse can be reduced. How? Through government policies and regulations. Kung naapatay policies and regulations ngayon na platform accountability.
And then public education, and of course, media literacy programs. That's the reason why we have included media literacy in our curriculum, no? Sa new curriculum even in the old curriculum, we have media literacy. Pero muragi earlier na siya, sir, no? Okay, so bahin po sa kanang government na interventions, wala po man siguro po although I'm not sure because I am not that kung I'm man into kanang mga laws sa ato diri Philippines, pero so far wala pa ko nadunggan nga law nga ipagbawal na jud ang pag-spread sa misinformation. Yeah, remember ba nga grabe ang powerful sa AI. So awareness will always make people less vulnerable, no? I agree pod. But napod ko yung mga naibaw-an ginagmay nga kuan di ay law, pero like for example kining revised penal code article 154. So kini nga revised penal code kay it penalizes the publication or spreading of false information that may endanger public order or harm national interest. So we have laws di ay mga ingani nga laws, pero ang kuwang lang jud siguro mga ma'am and sir kay ang implementation, kay we have different laws man we have different laws man jud diri sa Philippines, pero mo lagi sa nakaingo ganina nga basig wala jud ingana nga law kay kuwang ta sa kahibaw, kay kuwang og pagpahibaw sa public or naa jud mga lapses sa pag-implement, di ba mga ma'am and sir? Agree kayo man, Sophia. So once again, we are live on air at 104.7 via online live stream at VSU DYDC. Our time is 4:41. Time check brought to you by DYDC, your Development Campus Radio. So we'll be right back after these few reminders. Uy, Grace, tanawa ra good. Ang unsa man may. Ang rice straw uuhot sa humay, ilang gidauban. La, kausik pa ana, pwede raman unta na siya dili sunugon. Ay da, kauwi ba ni mo may uy? Sunugon manggali sa akong papa ang uhot sa among basakan, inig kahuman og ani. La, waday ka na mati sa leksyon ni Sir no. Nabawas sunugon ang uhot, kay mawagtang ang nutrients pwede mahatag ini sa yuta. Mao ba? Mao jud in town, Grace. Mao nang sultiin mong papa nga hunungon na ang pagsunog sa uhot. Sige may, ako unya tuing nun ako papa sa kaimportante sa rice straw o uhot sa kahumayan. Basakan amumahon, rice straw o uhot dili sunugon. Nutrients ni ang gamiton para mabungahong ani imo maangkon. Dili nakambadakan sa gasto sa abono para sa imong humayan, nakatabang ka pa sa pag-iban sa polusyon sa kahanginan, napahimuslan pa jud nimo ang nutrients sa uhot sa yuta. Siguradong mabungahong ani ang imong mapaabot. Unda nga ang pagsunog sa rice straw o uhot para umahan mo dakog abot. This friendly reminder is brought to you by the DevCom 122 class in partnership with the Climate Change, Agriculture and Food Security, Philippine Federation of Rural Broadcasters, Philippine Agricultural Journalists Incorporated, Department of Agriculture, and this station. Alright, we're back. So you're still tuned in to EDUCERE, only here on DYDZ 104.7. So mga ma'am and sir, nanata sa point nga mag-reflect na ta kung unsa man ang atong learning sa atong mga gipang-discuss karong adlaw, or as kanang among mga teachers or among nga banggiitang teachers sa social studies, unsa man ang inyong ikahatag ng mga advices ma'am and sir sa atong mga students when it comes to kanang handling these fake news, mga AI-generated nga fake content. So, saan sa man yung mga ikatambag mga ma'am and sir? Sige, ako sa Sir Jay. Sige, ma'am. Since school is the most powerful defense against misinformation, then, because it is in school that we shape young people's thinking, the thoughts of our young people. So education should focus, number one, in critical thinking. You have to teach them how to think critically. Second, fact-checking habits. Another is ethical technology use. Dapat kay baw ka unsay ethics when you use some technological platforms. Another is to be a responsible content creator.
So dili lang bisag unsa nga basta lang kan taas ang kita sa meta. Yes. No? So- Kay misinformation thrives where awareness is weak. So if ato na siyang i-strengthen ang defense against misinformation through awareness, then we are sure to battle misinformation. How about you, Sir Jay? Usa lang, ma'am. AI, well, AI is not the enemy, I think. Di ba? Ang enemy nato is ang ato ignorance. Di ba? So, kita man yung Filipinos, we're naturally adaptive, no? Adaptive and technology driving people, no? But adaptation must always come with wisdom. Yes, Diba? I agree, sir. So, I think aside from ignorance, sir, kay AI, sa imo pang ginaingon, sir, dili siya enemy, kay ang AI is supposed to be a tool. So, dapat ginagamit siya. Dili siya murag maodyo'y pinaka-reason nga nung naay fake news, nung naay misinformation. So, I think magmatter na jud na siya kung usaon nato paggamit ang AI. Like, kanang, pwede man nato siya gamiton, like sa more positive or sa mga butang nga mas makahatag-tag positive nga impact sa ubang tao sa atong isig ka tao. Well said, Sophia. Yeah. So, ako sang i-shout out, no? Yes, ang akong mga estudyante, si Francis Russell sa Siarez, Calamba. RR, Arriba, Suksay. Okay. Arriba, Suksay. Jessa, Angkay, also Arriba, Kasuksay. And then, ingon si Ma'am Annie, nang regard siya ni Sir Jay. Wow. Ingon dyan si Ma'am Eunice, Sir Jay, selfie naman dyan. Okay, so that wraps up our discussion for today on AI, fake news, and how to navigate information in the digital age. We hope today's conversation helped our listeners understand how artificial intelligence, while innovative, can also be used to create and spread misinformation that affects society. From misleading news articles to manipulated images and videos, AI-generated content can shape public opinion, influence decisions, and impact relationships and community trust. That's why we encourage everyone to stay vigilant, verify information carefully, and think critically before believing or sharing anything online. Remember, stopping the spread of misinformation starts with us. Our awareness and choices play a vital role in protecting truth, and trust in our societies. On behalf of our station manager, Dr. Cristina Gabrilio, and Engineer Shan Villagonzalo, I am Mildred Siarez. Hantod sa sunod natong panag-uban. This has been EDUCERE right here on DYDC 104.7. Thank you for listening, and we'll see you next time. Stay informed and stay critical. This is DYDC-FM 104.7, your development campus radio, broadcasting from the beautiful campus of the Visayas State University, Visca Paipay City, Leyte, Philippines. PSU Radio, DYDC. Within my heart throbs a melody for our dear university, with fruitful fields and verdant lawns, with gorgeous sunsets and beautiful dawns, a school with a noble mission, from whose portals have issued countless leaders of the nation. Visayas State University, to you will all be true. Our loyalty to you we pledge, as the many years come and go. Our dearest VSU, to you will always
always be your faithful sons and daughters, Visayas State University. We may go roaming far and wide throughout the breadth of land, but still we'll hold and esteem with pride